Welcome back to my YouTube channel manzi, na niliwaambia asubuhi nikamwambia manzi leo tonight mambo itakuwa fire na mkiona hapa kando yangu manzi niko na msanii fulani hapa mmekuwa mkimwona kwa poster ya Kichaka Festival episode ni season 2 na nataka atakuwa anajiintroduce atuambie yeye ni nani then tuendelee. Ni aje bro? Niko fresh kabisa. Naitwa Disams aka kijana kutoka Chicago, son of Embu. Yep. Okay, nini imekuleta hapa siku ya leo? Okay, leo nimekuja hapa kuperform because you are having the second edition of Kichaka Fest hapa grounds na tutasababisha. Okay, how do you feel to be among the performing artists today? Na feel awesome kwa sababu it's one of the biggest events by the mwaka. Season 2 ni kubwa, so I feel privileged na feel fiti kuwa part of this event. Okay, so bro, leo tuna expect nini kutoka kwako ukiingia pale stage? Okay, kutoka kwangu leo kuna project fresh na achilia leo. Niko na ngoma mpya imekuwa jikoni. So leo ina roll pale. Nitakuwa na perform for the first time hapa Kichaka Fest. Okay, na niulize ni audio ama ni audio na video? Ni audio na kesho tunaachilia video. So video mtaachilia saa ngapi? Kesho masaa ya asubuhi tunaangusha video mpya. Okay, unaweza tuambia jina hiyo song? Inaitwa Nilikuwa Nampenda, nina mwendete na gigwetu. Okay, so unaweza tupea at least ka chorus kidogo at least kuwe mara ya kwanza imesikika kwa hii channel yangu. Ate nemborera mami geshagine mwirendie ng'ombe andumire mpesa tuthie ikeno na awe ikeno nawe tuthie ikeno na awe ikeno nawe tuthie ikeno nawe. Okay, so song inaitwa na mwendete. Nina mwendete. So guys, kama vile mmesikia ninakuendete ninakuendete manzi, this is the first time Wacha sema ni kama umeilaunch hapa kwa channel yangu buda. Okay, so bro, nimekuwa nikikufuatilia sana na umekuwa kwa siasa sana. Nini ilikumotivate kwanza kukua kwa siasa sana? Okay, nilikaa chini nikaona tunahitaji sana hawa watu tunachagua ndo tuweze kupiga hatua. Mambo na talent, mambo na kujiinua. We cannot make it on our own without the government. And the government is the politicians. Unaona? Usidanganywe na mtu ati hayuko kwa siasa kwa sababu barabara mzuri, uwanja mzuri, hospitali mzuri inatoka wapi? Kwa serikali. And now the government is the politician. So nikakuwa rafiki yao na tumekuwa tukifanya kazi nao vizuri sana. Okay. Na jo umekuwa ukiwa producer songs sana song gani yenye ulikaa chini hivyo hata wewe ukasikia manze umeandika hiyo song na iko tu sawa? Okay, kuna ngoma nimefanyia incoming governor Sisi Rembarire na huwa I feel like it's an inspiration to me and to every youth out here ya kwamba she being the governor of Embu County mambo itakuwa mzuri and time is now for change tubadilisha hii Embu County. The situation with the youth hatujafurahia. So unless we elect a leader who is going to bring the change mambo itabaki vile vile. So kama kuna ngoma uniguza sana kwa moyo wangu ni ngoma ya Honorable Sisi Rembarire Kavinda Negaka. So na nimekuwa nikikuona kwa siasa zake sana So hiyo ni kumaanisha akishaingia uko umepromisiwa ka city fulani hivi? Sija promise chochote na Honorable Sisi Rembarire but ile kitu najua kishaingia hivi hata event kama hizi zitakuwa fully sponsored na the county government. Hatutasumbuka tena kutafuta ma sponsor. You know how we do these things man. Tuna hustle ma sponsor and they are not willing and the county is just telling at the youth. So once the governor akishaingia Her Excellency mambo itakuwa tofauti because tutakuwa tunapata ile funding ama ile sponsorship kutoka kwa county. So unakuta event kama hii mwenye ameorganize amepunguziwa mzigo na county government. So inakuwa rahisi kuhold hizi event more frequently. Kila wakati tuko na event. Almost every month tunakuwa na event hapa. So that will be possible by electing Sisi Rembarire. Okay, so niulize kuna hii song yako inaitwa Reke Moke. It's the biggest hit yenye imekuwa tuseme imekuwa ni kama anthem ya Embu County So hiyo song kutoka we release umekuwa ukiana yenyewe ama? Nimekuwa imenitoa mfala. By the actually that hiyo song ndo imefanya hata niko hapa siku ya leo. Kama singefanya hiyo project na watu waikubali singekuwa mahali kama hapa. Lakini sasa through that song nimekuwa nikitoka event kubwa, nimekuwa nikisha stage na wasanii wakubwa. So hiyo song ndo ilinijenga mimi kama Disams.
Okay. So na niulize the highest amount yenye shaian kupitia hiyo song ni how much? Kwenda kazi. Kuna time nimeenda road show na tulijengwa ka 30 kila mtu. Yeah, so muziki inalipa. Yeah, and the song has really imenisaidia sana, imenijenga. Yeah, imenisaidia sana. Yeah. Okay. Bro, sijaipata chance ya kuuliza aje ni msanii mgani huyo mwenye uangana kuinspire? Msanii mwenye uninspire hapa Kenya ni Jua Kali. Jua amekuwa akifanya vitu zake from way back nikiwa shule and mpaka sasa anachapa vitu zake na mimi nishakuwa mtu mkubwa, niko kwa industry. So mimi look up to Jua Kali juu ni mtu maintain na amekuwa focused kwa hii game kwa miaka mingi. Yeah. Okay. So bro, sijakuona ukiwa umefanya korambo Nini hiyo nakufanyanga usifanye korambo na wasi? Okay, najipika. I'm still cooking myself. Ndio ile siku ndapata opportunity ya kufanya korabo na msanii yako juu itakuwa mzuka. I make sense nifanye korabo zenye haziendi mahali. It would be better nikaakae nijipackage vizuri. So nikiachilia project na msanii ambayo ni korabo ikuje ifanye vizuri sana. Yeah. Okay. And you read are you under any management? No, I'm not under any management. Mimi najifanyia vitu zangu kivyangu kama disams. Yeah. Okay, na that means haujakuwa ukiapproach wana management ama ni wewe wangano walenga? Okay, management wamekuwa kini approach but the thing is unajua huwezi ajiri manager akumanajie akuota aneka of your land. Unaona? You have to look at how big is your business before you employ a manager. So I think and I feel like this is not the right time to have a manager because the small events I have I can handle them and whatever I have at my hands right now I handle. So hata maybe kama nimekuwa na wasee tu tunasaidiana, nimekuwa ile kwa tunajengana na wasee unasaidia na kusaidia. So that is how I've been working because sijafika ile ligi ya kwamba vitu like gigs zimekuwa mingi, things I can't run them on my own. So for now I can run everything, I can learn my page so well, I can attend all events without the hustle. So watu tunakonsult na marafiki, I use my friends hatujafika hiyo ligi ya kuwa tuko na management. You know management requires some uko na kazi mingi ya kukua manage, tunaona? Na hakuna haja ni tukue na manager ambaye hana kitu ya kumanage. Yeah. Okay. So huko nje kuna watu kwanza uchanganyikiwa what type of music you do. Unaweza tuelezea? Okay, mimi ni disams and I do good music. Muziki yangu ni muziki safi. Yeah. Yeah. So in terms of secular na gospel unaweza yakawa category gani? Okay, my music is not secular na sio gospel. I believe is something contemporary. Ni ile muziki ya huwa naangalia sana like what is happening in the society na venye naweza express kwa wasee my youth. Mimi kama mimi acha tuache sasa na ile nimeokoka kama sijaokoka venye naweza kuwa kioo cha jamii. Na unajua nikiwa kioo cha jamii nitapiga show kwa klabu niwaelezee vile ningependa kuona community ikiwa. So I'm not limited to gospel. Unaona? I also do songs to inspire people to draw closer to God. Unaona? So I'm not limited to secular. So mimi muziki nafanya ile muziki safi yenye ina kila msee atarelate nayo, either you are a gospel either wewe ni Mkristo au si Mkristo, unasikia hiyo muziki inakuguza in one way or the other. So sijajifix ati niko so much into gospel. No, I'm not into so much gospel. Niko tu nafanya muziki safi, muziki inajenga wasee. Yeah. So niulize kuna huyu msanii wa Kenya anaitangwa Ringtone. Unamjua? Yeah, najua Ringtone. Juzi amesema juu anafanyanga gospel, amesema ameachana na gospel, ameruka hii side nyingine ya kufanyanga songs za mapenzi. What your view about that? My view is unajua okay, what happens about mtu kama Ringtone ni mtu, you know when you get at the top probability ya kuruse focus inakuanga juu sana because you have so much fame, you have so much money, these are coming, so unakosa ile focus, unaona? And once you lose the focus we have big artists, international artists who have maintained their field. We have great artists who have maintained their field as secular artists. Kina Kanye West, kina Jay-Z, Rihanna, hao wame maintain their ground as whatever artist, unaona? So wakati unachanganyikiwa
you now start quitting this and joining the other. Yeah, so that is my point. Amechanganyikiwa, amekosa mwelekeo, amekosa focus. Na wanasemanga direction is more important than speed. So alienda pale amefika, but now he's just confused. Yeah. Okay. So niulize Disams. Sijui nikuulize hizo swali ama nisikuulize. Uwezi wa celebrity crush? My celebrity crush? Yani ule msanii naonanga anafanya fiti mrembo. Warembo. Mwenye wangu una crushia. Mimi? Mimi na crushianga tu my lovely wife. Huyo ndiye mtu naonanga tu akuwa smart. Na nikianza mambo ya kusema there is a crush ambaye niko naye mahali. If kama sio my wife, sioni mwingine. Also italeta, unajua kuna different ya love na crush. Crush, kila mtu anakuanga na crush. Kuna ule mtu wanga unaona, unasema huyu manze kuna vile ananibamba. Kutia bidii ama sura? Inaweza kuwa kisura ama kutia bidii. Kama ni kutia bidii, kuna madam anaitwa Nandia. Nandia anachapa kazi yake fiti, anaweka familia yake fiti. Like mimi napenda hiyo stamina yake. Napenda hiyo zeal. Napenda hiyo passion yake, yani kwa kuweka mambo yake sawa na pia kuweka familia yake ikiwa sawa. So huyo ndo naona kama ni crush yangu, kwa bidii anatia bidii sana, yeye ni mwanamke bomba, anatia bidii sana. Yeah. Okay, so nataka uangalie ile kamera, alafu uchapia wasee handles zako za social media na YouTube vile unajiita, na uambie kesho wakuwe ready kuona your video. Tukimalizia. Ni sawa. Disams hapa, kila mahali una search Disams on Facebook, Disams on Twitter, Disams on Instagram, Disams kila mahali. Na kesho tunaachilia ngoma mpya, Katasi ya Kichaka Fest 2022, na msisahau kusubscribe kwa Shangi P updates. Hapa ndo nyumbani, hapa ndo kwao. Thanks bro kwa hii maneno. Tuko kimoja. Thanks a lot. So tumekuwa tunachapa story na Disams. Na hapo ndio tumefika kikomo. Peace.